protein powder is generally considered safe for healthy people, there have been tragic cases where it contributed to death, often due to undiagnosed medical conditions or extreme overconsumption. Notable cases of death linked to protein powder: Rohan Godhania, UK, 2020. A 16-year-old boy died 3 days after drinking a protein shake to help him build muscle. The drink triggered a rare, undiagnosed genetic condition called ornithine transcarbamylase (OTC) deficiency, which prevents the body from breaking down ammonia. This caused lethal levels of ammonia to build up in his bloodstream, leading to irreversible brain damage and death. Megan Hefford, Australia, 2017. A 25-year-old mother and bodybuilder died from the same undiagnosed OTC deficiency after consuming a high-protein diet supplemented with protein shakes. Her death highlighted the danger of sudden protein spikes for those with urea cycle disorders. Recent incident, India, 2026 reports indicate a 19-year-old boy in Uttar Pradesh recently died after his lungs stopped functioning following the consumption of இந்த பையன் பேரு அருள் உடம்பு ஏத்துறதுக்காக புரோட்டீன் பவுடர் சாப்பிட்டதனால 3 மாசம் கோமால இருக்காரு. கடைசி 5 வருஷமா நடக்க முடியாம வீட்ல இருக்காரு. அளவுக்கு அதிகமான புரோட்டீன் பவுடர் சாப்பிட்டதனால இவரோட கால்ல இருக்கிற ரத்தம் எல்லாம் உறைஞ்சு போயிருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் டாக்டர் ஆபரேஷன் பண்ணி கட் பண்ணி இந்த உறைஞ்சு போன ரத்தத்தை எல்லாம் வெளிய எடுத்துருக்காங்க. இது வரைக்கும் ட்ரீட்மென்ட்காக மட்டும் 45 லட்சம் செலவு பண்ணிருக்காங்க. இதே மாதிரி தான் நிறைய பேர் ஆன்லைன்ல விக்கிற ஏதோ ஒரு புரோட்டீன் பவுடர் வாங்கி சாப்பிட்டு இருக்கீங்க. அதெல்லாம் ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட்டா இல்ல ஃபேக்கான ப்ராடக்ட்டான்னு தெரியாமலே வாங்கி நிறைய பேர் சாப்பிட்டு இருக்காங்க. ஆனா முக்கியமான விஷயம், அளவுக்கு அதிகமான புரோட்டீன் பவுடர் நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்க கல்லீரல் கிட்னி ரெண்டுமே பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூகுள்லயே போட்டுருக்காங்க. நீங்க நம்மள சர்ச் பண்ணி கூட பாருங்க. புரோட்டீன் பவுடர் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் போய் பாருங்க. அவங்க ஒரு சில டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பாப்பாங்க. அதுக்கு அப்புறம் அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க எந்த அளவுக்கான புரோட்டீன் பவுடர் எடுத்துக்கலாம், எந்த மாதிரியான புரோட்டீன் பவுடர் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. இந்த வீடியோ மறக்காம எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்க. இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. While protein powder is generally considered safe for healthy people, there have been tragic cases where it contributed to death, often due to undiagnosed medical conditions or extreme overconsumption. Notable cases of death linked to protein powder: Rohan Godhania, UK, 2020. A 16-year-old boy died 3 days after drinking a protein shake to help him build muscle. The drink triggered a rare, undiagnosed genetic condition called ornithine transcarbamylase (OTC) deficiency, which prevents the body from breaking down ammonia. This caused lethal levels of ammonia to build up in his bloodstream, leading to irreversible brain damage and death. Megan Hefford, Australia, 2017. A 25-year-old mother and bodybuilder died from the same undiagnosed OTC deficiency after consuming a high-protein diet supplemented with protein shakes. Her death highlighted the danger of sudden protein spikes for those with urea cycle disorders. Recent incident, India, 2026 reports indicate a 19-year-old boy in Uttar Pradesh recently died after his lungs stopped functioning following the consumption of a protein shake at a gym. Key risks and dangers: the primary risks associated with protein powder are often hidden or triggered by underlying health issues, undiagnosed genetic disorders. Rare conditions like OTC deficiency mean the body cannot process a sudden influx.